Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, so untuk kelas kita pada hari ini, kita akan go through balik subtopik 4.5 accident at the workplace. So, if we have a look at the learning outcomes, there are 4 learning outcomes. Explain the accidents and causes, describe types of hazard at workplace, describe common types of accident at workplace, and discuss accident prevention measure. So as we know, last class kita dah cover A, B dan C yang mana kawan awak dah present. Kita dah tengok what is the accident and causes, apa dia punya punca-punca berlakunya kejadian. Contohnya berlakunya accident at workplace. For example, taking shortcuts, being overconfident, starting a task without complete instruction, poor housekeeping and so on. So inilah punca-punca berlakunya accident yang mana kita tengok juga unsafe act and unsafe condition yang mana kita tahu unsafe act adalah tindakan yang tak selamat, unsafe condition adalah keadaan yang tak selamat. So hopefully you can differentiate between those two. And then the second learning outcomes is the type of hazard. So type of hazard kita dah tengok physical, chemical, biological, economic, psychosocial, machinery and so on lah. So kita dah tengok, we have looked at all the examples. So hopefully you all understand for these learning outcomes. And the third one is common types of accident at workplace. Yang mana we have 6 common types. So caught in and caught between, hopefully you can differentiate between those two. And we have struck by or against. Macam kita tahu macam mana struck by objek tu jatuh, kena objek tu yang kena dekat awak. Struck against, awak yang dilanggar objek tu. So that's the difference between those two. And we also have the fall of person on the same level and different level. And also abrasion, puncture and scratch lah. So puncture macam kena paku, scratch, cala-cala, abrasion macam awak accident yang mana awak dah lutut awak terkena jalan raya, itu adalah abrasion lah. So hopefully you can differentiate lah, awak boleh bezakan antara tiga-tiga tu. And the fifth one is overexertion, yang mana berlebihan lah, buat semua benda secara berlebihan. So benda overexertion. And the last one is contact. So contact we have 3, electric current, temperature and radiation. So itu kita dah tengok in our previous class. And the last one is accident prevention measures, yang mana supposedly the fifth team should present this learning outcome, but since we don't have any time, so I will just describe briefly for all those the accident prevention measure. So as we see, the topic is accident prevention measure. So maksudnya kat sini maksudnya kita nak apa kita punya measure untuk menghalang accident tu berlaku. So we have 4 the safety suggestion, which are eliminating hazards, limiting hazard level, isolations and barriers, and fail safe design. So kita akan tengok one by one. Okay, so eliminating hazard. So eliminate. So bila eliminate, maksudnya kita getting rid lah. So kita buang semua hazardous jobs, semua benda-benda yang berbahaya, kerja yang berbahaya, tools yang berbahaya, process or machine or substance yang mungkin berbahaya. So untuk lebih selamat kita terus buang supaya kita dapat supaya kita dapat protect kita punya workers. So apa? So macam mana kita nak eliminate the hazards? So what we should consider? So the first one, for sure, we need to consider design that to eliminate hazard are most prefer over any method. So kita kena design, kita cuba design supaya kita dapat eliminate semua hazard yang possible. But if not possible, mungkin kalau contoh kita cuba design alat tu supaya ada safeguard by the design. Tapi kalau tak feasible, mana tak possible, so should be kena ada yang protective safety devices yang attach dekat that device lah. Tapi kalau tak boleh juga, if those two things are not practical, so automatic warning devices should be incorporated. So kena ada automatic warning devices. Tapi kalau tiga-tiga tu tak boleh juga, so should have the escape procedure and personal training should be used. So maksudnya first kali kita cuba design supaya kita dapat eliminate hazards. Tapi kalau tak boleh design, kita cuba letak protective safety devices.
Tapi kalau tak boleh juga, kita letak automatic warning devices. Tapi kalau tak juga, the last option is the escape procedure lah untuk eliminating the hazard. So let's see the examples. The first one is using non-combustible instead of combusting material. So for example, kalau benda bahan tu mudah terbakar, kita cuba elakkan bahan yang mudah terbakar dengan menggantikan dengan bahan yang susah nak terbakar. Contohnya kita boleh tengok dalam paints, fabrics, hydraulic fluids, solvents and electrical insulation. Di mana semua benda-benda ni kita dah cuba menggunakan material non-combustible lah yang susah nak terbakar. Ataupun the second one is using pneumatic or hydraulic. So kalau benda tu kita boleh guna kaedah pneumatics or hydraulic, we use that system instead of electric. Kenapa? Sebab kita tahu bila electric ada possibility untuk berlakunya kebakaran. Kenapa? Excessive of heating lah. Kalau berlebihan, terlampau panas, so mungkin berlakunya kebakaran, mungkin berlakunya short circuit and so on lah. So that's why use the pneumatic or hydraulic lah. So biasanya fluid control system yang kita akan guna this kind of solution lah. And the third one example is rounding edges and corners on equipment so personnel will not injure themselves lah. So ini memang kita dah selalu biasa meja-meja ataupun peralatan lah kan. Kalau yang tajam kita cuba buatkan dia secara melengkung lah, curve lah, membulat supaya tak buatkan orang yang menggunakan ataupun siapa-siapa yang sekeliling tu tercedera lah. And the last kali ialah eliminating leaks using continuous lines with as few connection as possible. So kalau contoh kita tahu bila jalan, bila wire, kalau wire, kalau contoh awak nak sambung wire yang sangat panjang beratus-ratus kilometer, kita cuba menggunakan wire yang continuous. Maksudnya dia sepanjang itulah. Kalau contoh unit 200 kilometer wires, overhead lines, for the overhead line. So kita cuba gunakan wire memang sepanjang 200 km instead of kita sambung. Sebab bila awak sambung and use a few of wires, dia dapat connection tu bahaya. So itu possible lah berlakunya accident lah. So that's why we terus eliminate the hazards lah dengan menggantikan dengan continuous lines. Itu contoh-contoh eliminating the hazards. Okay, the second one is limiting hazard level. So limiting hazard level, kita kurangkan, kita limitkan hazard level yang mana the maximum acceptable awareness limit of a hazardous substance in workplace. So kita cuba kurangkan hazard tu setahap yang maksimum yang kita boleh terima. So apa kita kena control? We need to consider apa? So the first one, you need to separate the operator from the risk of exposure to unknown hazardous substance by enclosing the process. So kita cuba asingkan operator, orang yang terdedah kepada exposure tu dengan kita enclose the process lah. Ataupun we protect the dangerous part of a machine by guarding. Kalau contoh, kita tahu machine ni, kalau contoh macam kat gambar ni, machine tu mungkin akan keluarkan percikan api. So percikan api, mungkin the safety devices is you wear the Google. Tapi at the same time, you also can attach the protective, the protecting, the guarding by you provide ni lah benda ni. Dia punya macam cermin ke apa tu, dia punya apa orang kata, penahan lah kepada percikan-percikan api tu lah. And then the third one is design process machinery and works activities to minimize the release or to suppress or contain airborne hazards. So kita cuba design proses machinery yang melibatkan works activities tu supaya kita dapat mengurangkan penghasilan airborne hazard lah. Sebab kita tahu dekat udara kita pun banyak benda hazard tu. So kita cuba nak susun supaya activities tu kurang benda tu. Macam mana kita nak buat? And then the last one is design machinery which is remotely operated and to which materials are fit automatically, thus separating the operator from danger areas. So ini yang dah mostly lah dekat kilang-kilang sekarang banyaknya yang mesin-mesin yang diguna adalah mesin-mesin automatic. So benda-benda yang dimasukkan dalam mesin tu dimasukkan secara automatic lah, yang mana kita hanya handle secara remote lah. So benda ni lebih selamat untuk pekerja-pekerjanya. So ini adalah limiting hazard level yang mana kita boleh tengok examples-nya. We have 6 examples. The first one is providing overflow arrangements. So kalau contoh paling mudah macam toilet ke apa kan. So bila kita punya flush tank tu dah penuh, so adalah dia punya prevent liquid level, maknanya dia punya overflow punya limit lah supaya air tu akan stop fill in the
tank. So sama juga mana-mana tempat pun ada overflow arrangement supaya liquid yang kita isi tu tak terlalu tinggi, tak melebihi had dia. We use the SS solid state electrical device. Very flammable or explosive gases may be present, or we use the concentration of a flammable or toxic gas is far less than a dangerous limit. So kalau kita tahu the dangerous limit is 10 millimeter, for example, and then we use the concentration below then the limit lah. So jangan over the limit or on the limit lah, sebab benda tu membahayakan. Or we adding the diluters to air where flammable dust are present to minimize the possibility of an explosion. So if you in a situation, if you are in a kilang ke tempat kerja ke yang mana banyak flammable dust dekat udara, so perlu ada diluter lah dekat tu, macam mungkin boleh letak sprinkle ke apa kan, supaya kita dapat dilute kan balik udara kita tu lah daripada benda-benda yang boleh menyebabkan kebakaran atau letupan tu lah. Ataupun exploiting the automatic relief provision to keep pressure within a safe limit. Or the last one is using ground on capacitor or capacitive circuit to reduce the charge accumulations to acceptable levels after power is shut off. So ini memang biasa lah example yang memang digunakan sekarang supaya kita dapat limitkan hazard level tu lah. And the third one is isolation and barrier. So isolation maksudnya asingkan lah kan. And barrier kita letak penghadang lah. So di mana kita places the hazardous process, material, plant or machinery stay away from the majority of the workers. So kita cuba asingkan lah benda tu yang berbahaya tu daripada pekerja-pekerja lah, sebab kita nak selamatkan pekerja lah kan, obviously. So this one is the isolating hazard control that we need to consider. The first one is a statement on how the procedure will be used. So, kalau contoh awak nak handle to something process, you need to handle the material, you need to handle the machines. So, a statement kena keluarkan macam mana prosedur nak menggunakan benda-benda tu, ataupun procedural step needed to shut down, isolate, block or secure machines or equipment. So, kena ada juga prosedur untuk kita nak tutup machine yang berbahaya tu, macam nak isolate ke, nak block ke, nak secure ke, and so on lah. Ataupun the step designing the safe placement, removal and transfer of the devices and who has the responsibility for it. The fourth one is the specific requirement for testing machines or equipment to determine and verify the effectiveness of locks, packs and other energy control measure. So kena ada specific requirement lah untuk testing machines or any equipment. And the last one is the employer or an authorized employee must notify affected employees before devices are applied and after they are removed from the machine or equipment. If you want to apply it, something isolation or barrier, you need to inform the employee lah, di mana employee yang terlibat sebelum dan selepas. Okay, so for the example is isolating workers inside protective garments or equipment to prevent environmental injuries. So kalau contoh isolating, maksudnya kita asingkan pekerja ke dalam satu tempat yang kawasan yang selamat lah, ataupun yang jauh daripada equipment yang kita gunakan lah, supaya kita dapat prevent the environmental injuries. Ataupun kita guna thermal insulations untuk menghalang, prevent person tu daripada kontak dengan hot surface lah. Ataupun guna isolator supaya kalau tempat yang bising tu, guna isolator supaya tempat benda bunyi bising tu hanya stay in the closed space instead of semua orang boleh dengar. Ataupun boleh juga guna explosion proof lah kan. Explosion proof kalau kawasan tu kawasan yang flammable atmosphere lah, sebab tak nak berlakunya letupan. So kena ada explosion proof. Bila berlaku satu letupan dekat satu kawasan, boleh jadi semua tempat akan kena lah kan kalau tak ada explosion punya proof tu. Ataupun keeping the corrosive gases and liquids from incompatible metals or other material that might be affected adversely. So kena simpan benda-benda yang berbahaya yang senang meletup ni lah daripada tempat-tempat yang bahaya lah maksudnya. Okay, so itu kita dah tengok. Sekarang kita tengok pula pada lock-in. So lock-in maksudnya kita kunci orang daripada keluar daripada restricted zone. So maksudnya kita kunci orang tu kat dalam lah kan, lock-in. Kita kunci dia dekat dalam. Contohnya yang mana kita ada switch with lock preventing opening of the door from the outside.
So maksudnya orang tu dia masuk dalam tu tapi orang luar tak boleh masuk. So mana lock tu memang khas. Orang luar tak boleh masuk. So hanya orang dalam sahaja yang boleh buka. Okay. So lock in. So kalau lock out, so maksudnya bila lock out kita kunci, kita nak halang orang tu daripada masuk ke dalam tu. Kalau tadi orang tu dekat dalam, kita kunci orang tu kat dalam. Sekarang kita nak halang person, object, force or any other factor entering an undesired zone. So nak halang orang tu daripada masuk. So, sebab tu ada switch clock closing electrical circuit secure with a lock that only specific person can open. So, contoh dia, mana kalau satu tempat tu berbahaya, so hanya orang-orang tertentu saja ada kunci, yang mana special lock, yang mana, hanya orang tertentu saja yang boleh buka lock tu lah. Itu lock in and lock out. And the last one is interlock. Interlock ni kita initiate atau prevent action or motion or other send signals to other devices which initiate or prevent the action of or motion. So biasanya benda ni, interlock ni nak halang daripada kita send signal lah ataupun over any action yang boleh menyebabkan berlakunya sesuatu benda yang kita tak nak berlaku lah. Unless kita control that thing lah. So example is interruption or presence of light on a photoelectrical cell generates a signal which can stop or initiate actions. So we also have the barrier. So barrier kita tahu penghadang. So barrier ni can be blocked, hazard can be blocked before it reach workers lah. So kalau kita guna barrier ni, supaya kita dapat menjauhkan tempat yang berbahaya tu daripada workers ataupun orang sekeliling lah. So contohnya guard or barrier protect workers from contact with moving parts. And the last one is fail-safe design. So fail-safe design is made to prevent injury to personnel or damage to equipment or operation. So kita buat benda ni untuk menghalang kecederaan pada orang-orang yang terlibat ataupun damage kepada equipment kita sendirilah. Kita tahu kita nak protect our workers, but at the same time we also want to protect the equipment lah. Satu mesin tu mungkin harga dia ratus-ratus ribu. So mahal lah benda tu. So kita want to protect that equipment or that machine as well. So for the fail-safe design, the thing that we should be observed are reduce the risk of operational mistake by using different kinds of ergonomic principles. So kita cuba kurangkan risk of operational mistake tu dengan menggunakan ergonomic principles, ataupun kita buat setting, the parameter setting of the machines, yang mana tak boleh nak ubah in an uncontrolled way. So kita dah set parameter dekat machine tu macam tu je. Kalau ada orang tekan-tekan peliknya tak boleh. Okay. Ataupun kita cuba all safety related part of the machine shall work in a coherent way. Ataupun yang last sekali adalah automatic stop of the machine shall occur if no correct control signal are received via the wireless control. Kalau contoh macam dapat control signal macam pelik-pelik tu, automatic stop machine tu, supaya kita nak elakkan daripada berlakunya accident tu lah. So jenis-jenis type of fail-safe fail-safe design is, the first one is passive arrangement. Okay, passive maknanya benda tu dia ada tapi dia kita tak perasan, kita tak tahu dia ada, tak tahu bila something happen dia pop. Tu adalah passive lah. So contohnya circuit breaker lah and fuse for protection of electrical devices which re-energize system in case of overload. So ini fuse ni memang mostly lah electrical devices ada. Kalau ada overload, dia terus terputus dia punya itulah electric tu, to protect kita punya alat lah. Atau field active arrangement. So field active arrangement ni maksudnya dia aktif, dia sentiasa standby. So a battery operated smoke detector maintains energized state of the system but eliminates the possibility of the accident. So dia still energized, yang mana bila something happen, contohnya macam smoke detector kan, dia akan terus sama ada dia akan keluar sound, dia akan keluar sprinkles, water and so on lah. Itu adalah field active arrangement. Ataupun kita ada lagi satu field operational arrangements, which is allow system to functions continue safely until corrective action is possible. Mana sistem tu still run walaupun ada something happen, system is still run tapi but in a safe way lah, maksudnya still boleh guna tapi dekat keadaan selamat sampai adanya
corrective action yang dilakukan. Okay, contohnya macam mana? Contohnya, the first one is many devices are protected from short circuit with use of circuit breakers to prevent destruction of wiring or circuit devices. Ini macam saya cakap tadi lah, memang fuse dan circuit breaker digunakan secara meluas. Ataupun kita tengok juga traffic light controller. Okay, traffic light controller, if ada faulty, ada apa-apa masalah, traffic light tu still boleh jalan. Masa instead of contoh traffic light tu rosak, instead of dia tunjuk warna hijau, merah, kuning secara tak tentu, dia terus, kalau ada masalah, dia terus keluar warna oren. So, bila warna oren tu orang terus tahu, okay, ini ada masalah dekat traffic light ni. So, kena pandai-pandai sendirilah macam mana nak lintas jalan ke apa ke. So, itu cara dia nak prevent accident tu lah. Okay. Ataupun kita tahu juga dekat dalam modern CPU ni dia ada features untuk prevent damage through overheating. Maknanya kalau contoh awak punya laptop ke apa, kalau overheating dia automatic shutdown dengan sendiri. Kenapa? Sebab dah beyond critical temperature lah, sebab nak elakkan laptop awak daripada rosak dalaman dia tu lah. So dia akan shutdown dengan sendiri. Kita punya CPU tu lah, kita punya laptop ataupun kita punya komputer. And the last one is automatic protection of programs and or processing system which when computer hardware or software failure is detected in a computer system. Ini automatic protection lah. Macam kita tahu bila ada apa-apa failure kat dalam kita punya computer system, automatic akan ada protection lah untuk prevent. Contoh awak download something, benda tu ada dia dapat detect ada virus ke apa, dia terus protection lah kan. Itu kita panggil fail safe design. Okay, so itu saja yang dalam accident prevention measure. So hopefully you can understand all those four. And if you still confused and still have any question you want to ask, you can just personal message me to ask the questions. Okay, so that's all for today. Thank you. Bye bye.